me and Sam were working together, she knows me to be this hyper person, right? So I remember the first day she said, "You know the role, no? You're sure you do it? How would you do it?" I'm like, I always say this, but Bala sir is my guru. Yeah. So if he asks me for a kidney tomorrow, I'll give off my kidney. Like that. Do you think any director will approach you with a love story and you'll accept it? I would love to do a love story. I'm waiting for someone to approach me with a love story. But I think So how do you like Hyderabad then? It's nice. I work. So how are you on sets? Inte hyper. Tirtara andani. Hi Varalaxmi garu. Hello. Welcome to Gulte.com. Thank you. Ela unnaru? Bagunnanu. So the trailer looks amazing. I heard from Vidya garu that you've put a lot of effort for the flashback portion. Yes. So can you tell us a bit about that? So మీ ట్రైలర్ చూసినంతా ఒక ప్రెజెంటర్ షూట్ చేసింది. Okay. అండ్ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కోసం ఐ థాట్ వెయిట్ తగ్గిస్తే ఆ క్యారెక్టర్కి ఇంకా ఒక డెప్త్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఐ లాస్ట్ అబౌట్ 14 to 15 kilos ఫర్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ పోర్షన్. సో బట్ అది చూసేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఎందుకు ఆ డిఫరెన్స్ ఉందనేది. సో దట్ వర్క్డ్ అవుట్ వెల్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో. So yeah, that is the only effort I put. But otherwise, of course, the role is a beautiful role. It's got a lot of layers. చెప్పచ్చు. సో దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్. సో వరలక్ష్మి గారు అంటే మాకు గుర్తొచ్చేది ఆ టర్మ్ బోల్డ్ అనే ఒక టర్మ్. సో మీకు తెలుసు ఆ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అట్లా ఉండడం వల్ల ఈ ఇండస్ట్రీలో. బట్ లైక్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ రీజన్, దిస్ ఆల్సో షుడ్ బీ, there must be a reason for you to become this fearless, bold, independent woman. So is there any back story for this? I think as a kid I was like this. It wasn't that this has happened now. And I think చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ సిచ్యువేషన్స్లో వచ్చి మేము చూస్తున్నాం కదా, బికాస్ పేరెంట్స్ గాట్ డివోర్స్డ్ ఎర్లీ, సింగిల్ మదర్ బ్రింగింగ్ యూ అప్, సో వీ హ్యాడ్ టు ఫైట్ లాట్ వెన్ యువర్ కిడ్స్. సో ఐ థింక్ దాంట్లోనే అట్లే అలవాట్ అయిపోయింది. మై మామ్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. నా అమ్మ వచ్చి ఎక్కువ బోల్డ్, ఎక్కువ నేను ఐమ్ ఓన్లీ ఐ థింక్ 50% ఆఫ్ వాట్ షీ ఈజ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఐ థింక్ ఆవిడ నుంచి నాకు అట్లే జీన్స్లో వచ్చేసింది అది. సో యా, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్. సో మీ తెలుగు వాళ్ళకి మీ తమిళ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కొంచెం తక్కువ తెలుసు, బట్ వెన్ ఐ వాచ్ తార తప్పటై, ఒక ఎస్పెషలీ దట్ సీన్ వేర్ మిమ్మల్ని కొట్టే ఆ సీన్, ఐ వాజ్ టేకెన్ అ బ్యాక్, ఐ హ్యాడ్ టు డైజెస్ట్ దట్. బట్ వాట్ వాజ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ బిహైండ్, అండ్ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్? అంటే మీ కాలర్ బోన్ ఇంజరీ కూడా అయిందని ఐ హర్డ్, బట్ హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ పర్ఫార్మ్ దట్ సీన్? వాట్ వాజ్ యువర్ మెంటల్ స్టేట్ అప్పుడు? Because you being the person who fights for women, but yeah. I'm like, I always say this, but Bala sir is my guru. Yeah. So if he asks me for a kidney tomorrow, I'll give off my kidney. Like that. It's like I owe my existence to him. So in that particular scene, I knew what he wanted, and I knew if I said cut at some point, then I have to do the entire thing all over again. Yeah. So I went with the flow, and after the full shot was done, I looked at him. He said he himself cried and took out his chain and put it on me. Then I said, okay, I just have to go to the hospital. Come. He said, why? I said, no, my collarbone is broken. He said, then why are you not crying? I said, I don't know. I need to go and come back. So I think my dedication towards him, more than that film, was towards him, and because I respect him that much. I think there are only two people who I మన తెలియకుండా ఒక జరుగుతుంది కదా ఇన్వాలంటరీగా. సో అప్పుడు ఆయన ఫోన్ చేసి అప్పుడు నేను ఎక్కడున్నా సరే నిలిచిపోతాను. ఇట్స్ ఇన్వాలంటరీ. ఆయన చూసి కూడా అయ్యలేదు చేసేది, బట్ ఎక్కడున్నా సరే ఐ విల్ స్టాండ్ అప్ టు రిసీవ్ హిస్ కాల్. సో ఇట్స్ జస్ట్ రెస్పెక్ట్, ప్యూర్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్. సో ఇట్లాంటివి చేసేటప్పుడు విల్ యూ హ్యావ్ దట్ ఎమోషనల్? లేదా అవనలేదు, కట్ చేసిన తర్వాత లాఫింగ్. సో ఐమ్ దట్ క్యారెక్టర్, బికాజ్ ఎక్కువ అదంతా లోపల వెళ్ళిపోతే ఆమెకి యువర్ లైఫ్, బికాజ్ మన ఇన్ని సీరియస్గా రోల్స్ చేసేకెళ్ళదు. ఇన్ యువర్ మైండ్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ ఐ ట్రై టు కట్ ఆఫ్. ద మినిట్ దే సే యాక్షన్ ఇట్ టర్న్స్ ఆన్, ద మినిట్ దే సే కట్ ఐ టర్న్ ఆఫ్. ఇట్స్ ఇమీడియట్లీ, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్టెంట్. అంటే కొంతమందికి దే సే దోస్ రోల్స్ డ్రెయిన్ దర్ ఎనర్జీ. True, but I am not one of those actors, and I kind of get into the role when they say action and I get out immediately as soon as they say cut. I don't let it linger on for too long. So ee role meeku ela vachindi ante how do you choose scripts? అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంత విమెన్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నా కూడా యూఆర్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ కదా, బట్ డూ యూ థింక్ ఎనీ డైరెక్టర్ విల్ అప్రోచ్ యూ విత్ అ లవ్ స్టోరీ అండ్ యూ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్? ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ అ లవ్ స్టోరీ. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్వన్ టు అప్రోచ్ విత్ లవ్ స్టోరీ. బట్ ఐ థింక్ మేము సినిమాలో చేసి వచ్చి ఇస్ నాట్ ద పర్సన్ దట్ యూ ఆర్ కదా. ఇట్ డస్ నాట్ డిఫైన్ హూ యూ ఆర్. It's a job. So you can be an IT professional, you can be a doctor, but who you are at home is something different. So that is who I am. So being feminist is who I am. That doesn't have to be necessarily come out on the films that I'm doing.
So yeah, I'm open to, like, my choosing is basically the script is the hero. ఆ స్క్రిప్ట్లో వచ్చి మేమేం చేస్తున్నాము దాంట్లో ఒక వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవర్ రోల్ టు దట్ అండ్ కెన్ ఎనీబడి ఎల్స్ డూ ఇట్. ఎందుకు నేను, వై షుడ్ ఐ డూ ఇట్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ దెన్ ఇట్ షుడ్ మేక్ సెన్స్, బికాస్ లైక్ యూ సెడ్ ఆడియన్స్ ఆల్సో హెస్ గివెన్ మీ సో మచ్ లవ్, సో మచ్ రెస్పెక్ట్, అండ్ వాళ్ళ కోసమైనా కానీ ఐ హావ్ టు డూ మై బెస్ట్ జాబ్. అండ్ ఎందుకోసం ఇది చేశారు అని ఒక మాట రాకూడదు. సో ఐ ట్రై టు కీప్ దెమ్ ఆల్సో ఇన్ మైండ్ అండ్ ఐ చూస్ మై స్క్రిప్ట్స్. విద్యా గారు కూడా చెప్పారు, as soon as the story is finalized, they said the first person was Varu garu in our mind, and I was like, oh, that's really nice. So మీది రాయలసీమ యాస లాగా వస్తుంది మీ తెలుగు. I know you're quick with learning languages, but how do you have this language ఒక రాయలసీమ కైండ్ వస్తుంది మీది? ఇప్పుడు రాయలసీమ ఇది కైండ్ ఆఫ్, is it? I don't know what dialect. మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా నేర్పిస్తారా? I think my staff speak Telugu, and plus I think I've done so many films with Gopi sir. వాళ్ళ తెలుగులో ఎక్కువ నేర్చుకునేది. సో ఐ థింక్ దట్ ఇస్ అలవాటు అయిపోయింది, బికాస్ ఐ స్పీక్ టు గోపి సార్ లాట్ ఇన్ తెలుగు. సో ఐ థింక్ అది వచ్చి అట్లే వచ్చేసింది. సో ఐ థింక్ దట్స్ మేబీ ద రీజన్, బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ యాక్సెంట్, ఐ జస్ట్ లర్నింగ్ ద లాంగ్వేజ్ అంతే. అది ఏది మాట్లాడదో నాకు తెలియట్లేదు. సో యశోదలో మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి. ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ మూవీ ఇస్ అబౌట్ సరగసీ అండ్ యూ ఆర్ ఇన్ అ నెగటివ్ గ్రే షేడ్. సో ఏం జరుగుతుందని ఆవిడ అడిగారు, ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా. సో ఇన్ యశోద ఏంటంటే వాట్ ఐ ట్రైడ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇస్, యూజువల్గా వచ్చి మీరు చూసిన సినిమా అంతా ఒక అగ్రెసివ్గా, ఒక లౌడ్గా మీరు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో అసలు అది లేదు. షీఈస్ అ వెరీ లాస్ట్ ఒక స్మైల్ ఉంటుంది ఆవిడ ఫేస్లో. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మొత్తంగా ఆవిడ ఏం థింక్ చేస్తుందని బయట తెలిసలేదు, బట్ దానికి ఒక జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. యాజ్ ద క్యారెక్టర్ ప్రోగ్రెసెస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ యూ విల్ నో వై షీ ఈస్ ద వే షీ ఈస్. సో అప్పుడు చూసేటప్పుడు ఇట్స్ వెరీ డీప్ లేయర్డ్ క్యారెక్టర్. సో దట్ ఈస్ వెరీ నైస్ టు ప్లే, బికాజ్ అన్నిట్లో ఒక కామ్, ఒక కంపోజర్, ఒక సైలెన్స్ ఉంటుంది ఒక అన్నిట్లో, జస్ట్ ఎ స్మైల్ అండ్ సైలెన్స్. సో దట్ వాజ్ నైస్ టు పోర్ట్రే దట్, because it was considering the personality that I am, and for me to play that role was very opposite of me, so it was nice. So what did you enjoy more, loud or idi silent? I enjoy all my work. The beauty of being an actor is you can be whoever you want to be. So that is what I enjoy the most, the process, because the minute the camera comes on you can be whoever you want to be. So that's the beauty of it. So industry lo you'll have the good and the bad. Good ante obviously fame, అన్ని మంచి మనకు చెప్పకలేదు, బట్ బ్యాడ్ అంటే కూడా రిజెక్షన్స్ అవి ఇవి అని ఉంటాయి. హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాడ్ యూ టేస్టెడ్ ఇన్ ద 12 to 13 year career of yours? I've done quite a lot of rejection. I've had a lot of rejection, but I think with anything in life you have failure, and wins are always something which is a part of everybody's life, and if it doesn't kill you, it only makes you stronger. So I believe in that very strongly. So you just come out stronger and you move towards the future. That's all. You stop looking back and see what you can do better. And what you can, what mistakes you made, learn from the mistakes and move on. So that's what I believe in. A very generic term, nepotism. It is there. It is always there. Edo ippude vintunam ani kaadu, it's always there. But according to me, naadi cheptuna first opinion, nepotism ante it's opening a door for you. Ad daataka eduna 10 times more pressure to you have to take care of it anedi. It's my opinion. Everyone will have other opinions. Adi, how do you react to people who say or tag you as a? I think luckily for me that term is not come only for me at all. Nice. Because I think the reason being from day one they know I never used my dad's name anywhere, or never used it. Even the first film that I got was not through my dad. It came randomly through Facebook. That's how I got my first film. Facebook? Yeah, it came through Facebook. The producer's wife actually contacted me, and that's how Poda Podi happened. So, and my director was my junior in college, Vicky. So that's how from day one, none of the films have been ever recommended by my father. I've never used him anywhere to go talk to anybody or do anything. So everything I've done till now, till date, is only on my own accord. So maybe that's why I think nobody has ever tried saying that. And I had it very hard. I struggled very hard. I worked very hard, and I got to this point also very hard. So I think people have been good enough to realize that I don't use nepotism, doesn't apply to me personally. But that's what I think. Wikipedia lo nenu chadiva that your father konni first 2 movies vaste manchi roles oddu ani chepparu, cheyoddu ani cheppate. Enduku I was very curious to know why, because those are nice roles kada. He didn't want me to be an actor first of all. Oh. He didn't want me to be an actress, so he said no to a lot of films. So by the time I forced him and fought with him and made sure okay to Poda Podi, it was a big struggle. But then he, like any father, he's just being protective about his daughter and not wanting her to be used in the film industry. And there's a lot of taglines that come attached to being an actor.
So which is what he didn't want for his daughter. But yeah, eventually everything worked out for the best. మీరు చెప్పారు యాక్టర్ అంటే ఏ రోల్ అయినా చేయాలి, దట్ ఈస్ అన్ యాక్టర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దట్ ఈస్ వాట్ యాక్టింగ్ ఇస్. బట్ మీ లైఫ్లో మీ కెరియర్లో ఆ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్ట్రెస్ టు అ సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ హ్యాపెన్ అంటే యూ సా ద యాక్ట్రెస్కి ఎట్లా ఉంటుంది, సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ ఈ స్విచ్ ఎట్లా జరిగింది? I do both even now. From supporting also I'm doing lead. So there's not a question So, of it's not, I don't look at it as all these terms that usually actresses they won't ante they stay away from taking any other thing other than there's being always the two lead. things when a person comes into the industry. ఒకటి ఏమంటే ఒకటి యాక్టర్ కోసం వస్తారు, ఇంకొకటి వచ్చి స్టార్ కోసం వస్తాం. స్టార్ అంటే you have certain things you want to do. అది ఒక లైన్ లో వెళ్తేనే అది వస్తుంది. But for me it is not that. For me it is I want to be known as a performer, I want to be known as an actor, not as a star. So I may not be a star, but I know I'm a performer. So if somebody wants something to be performed, they know they'll call me. So that is something which I take pride in, and that's how I look at it. I don't look at it as, you know, how many Instagram followers you have or how many likes you get on that. I don't look at all that. For me it's that I give my best because I like to perform and that's my passion. And my passion goes and reaches people and they love that. So that is the only equation I look at. Ante. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యశోద, మీరు సమంత గారితో అందరితో చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్, మర్చిపోలేని ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కటి ఉందా? లైక్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ యశోద దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ లైక్ కమింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ రైట్ నౌ అనేది. అట్లని చెప్పలేదు. I think the whole film was a very nice experience. But I do remember the first day that me and Sam were working together. She knows me to be this hyper person, right? Yeah. So I remember the first day she said, you know the role, no? You're sure you'll do it? How will you do it? How will you so hyper? How will you do this role? You want to take some time to do it? I said, so I remember that she was so concerned about how I'm going to be able to play this calm character. But then she said, when she saw it, she's like, I don't know how you're doing this shift, but you know, good, I'm happy you're doing it. So that is something which is quite, I won't forget that. And yeah, otherwise the whole experience with Ashok sir, who's done DOP, has made us look all fabulous. You can see the visuals. He's done a fantastic job. Working with both Hari and Harish has been amazing because ekkadu kuda okkasari kuda vaal arse nenu vinaledu. Ekkadu kuda వాళ్ళ మధ్య ఒక్క యాక్షన్ ఆమెకి కట్టదు, మొత్తమే వాళ్ళ వాయిస్కి వస్తుంది. అంత కామ్గా ఉన్నారు ఇద్దరు. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ నైస్ టు వర్క్ ఇన్ వెరీ కామ్ అట్మాస్ఫియర్. అండ్ ప్లస్ our art department has done a fantastic job. Art director sir Ashok has done a phenomenal job. And you will see the visuals when you see it, you'll understand what kind of effort has gone into the film. సో మీరు హైదరాబాద్కి వస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు హ్యాంగ్ అవుట్? నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంటాను. అవునా? I shifted to Hyderabad, so I'm doing only Telugu films. I'm right now living in Hyderabad. Oh wow. So how do you like Hyderabad then? It's nice. I work. అంత వర్క్ బ్రేక్స్ తీసుకోరా అసలు? When I take a break, I travel. Yeah, but if I'm not, I'm only working in Hyderabad. Is there any movie you last watched? It's been a while since I watched Ponniyin Selvan last. Yeah. That was the last film I watched. Yeah, that because I love that film. But that's the last one I watched. కొంచెం ఆఫ్ బీట్, కానీ మీరు లాస్ట్ ఒక విజయ్ గారితో ఫ్లైట్లో ఉన్న ట్వీట్ పెట్టారు కదా, ఏం మాట్లాడుకున్నారు? అంటే వాట్ అంటే no, we were just catching up because I know Vijay sir from Sarkar, right? We had a good equation from there and he knows that I love him. He's like I worship him, I just love him. So he knows that. So we were just catching up on random things, general gossip and life and yeah, just laughing about things and catching up. So where did this politics అనేది ఎట్లా వచ్చిందంటే you said in the future you will be there, but అంటే నేను అదే చెప్తున్నా, వెరీ రేర్ క్వాలిటీ అండ్ యాక్ట్రెస్ షుడ్ హ్యావ్. అవన్నీ యూ హ్యావ్ ఇట్ అండ్ యూర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ వాట్ యువర్ థాట్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్. పాలిటిక్స్ అంటే ఏ యాక్ట్రెస్ కూడా ఐ డోంట్ థింక్ షీఈస్ బిన్ టెలింగ్, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. బట్ హౌ డిడ్ పాలిటిక్స్ కమ్ ఇన్ టు యువర్? For me, politics is not necessarily holding a position. I think politics for me is just about instilling change wherever you can. So that is something which is how I look at politics. The politics అనేది వచ్చి ఏమో పొజిషన్ హోల్డ్ చేస్తేనే you can even use whatever you are, wherever you are, you can cause a change for the betterment. Like for example, నాకేమంటే కుప్పేస్తారు కదా డస్ట్బిన్ లేకుండా, నాకు చాలా కోపం వస్తుంది నాకు. So the people around me will make sure that they will not litter around me. So that is something which now if I go to a set once or twice, if I see it, I'll yell at them and say, put a dustbin, throw it in that, stop throwing it everywhere. So that is change, that is politics. The thing is, you try and change how much ever you can for the better. It's not around you, whatever you can start. They say charity starts at home. It's the same concept. Start at home, whatever around you do. Keep a bowl of water outside for your animals and pets, that is also helpful. If somebody is old next door, try and get some groceries for them. It's all very basic things. All this only is politics. Politics is nothing but doing for the people. So do from wherever you are. That's what I say. So how are you on sets? Inte hyper tirtara andani? No change. Lastly, you've been in the industry for quite some time now. What's your perception about the industry? I'm here to work and I think most people are. So some people come in for the wrong reasons.
and then they go out also equally fast. So when you come in for the right reasons and you do a good job and you have talent and you work really hard or you groom yourself, 100% the audience will recognize you. And when they do recognize you, you do get your recognition and you know you get your accolades and your claim to success and fame and etc. So yeah, I believe that. I really believe that you have to work hard. Everybody has made it at some point in time. You have started from somewhere. So you know, like for example, Vijay Sethupathi is the biggest story because he started off as a third junior artist and today he's the biggest actor and performer that we all know. He's working up with Shah Rukh Khan. So you know, your life can change anytime. So just about I think the consistency is to work hard. That's what I'll say. Never give up on your dreams and keep working hard. మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు? వీఆర్ ఎక్సైటెడ్ Hanumanu, Yashoda, Veerasimha Reddy, Matiki, Geeta Arts with I'm doing a film with Geeta Arts, then Shabri. There is a list of The list goes on. coming up. Yeah. So lastly, tell the audience about Yashoda and why they should definitely go watch it. Yashoda is coming to you on 11/11/22. It's a very special date and it's a very nice date to go watch a film. And moreover, I think this day and age లో వచ్చి ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్ వచ్చి చేసేది వచ్చి చాలా కష్టము అండ్ చేసేటప్పుడు ఇంత పెద్ద స్కేల్ చేసేది ఇంకా పెద్ద ఒక కష్టము. బట్ అవన్నీ దాటి ఇంత పెద్ద సినిమా ఒక ఇస్తున్నారు అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ నాట్ బీ డిసప్పాయింటెడ్ బికాస్ మీరు పోయి సినిమా చూస్తే ఆ విజువల్స్ కాబట్టి యాక్షన్స్ కాబట్టి యూ థింక్ దట్ ఓన్లీ హీరోస్ కెన్ డూ యాక్షన్. Go check out our Sam. She's kicked ass. So you know she's done action. It's an emotional thriller. All the characters are all well-known characters who have all been beautifully written into the script, and I'm there. So then all go watch the film and enjoy the film. Thank you. Thank you so much. Hey guys, Andariki Namaskaram. This is DSP here, me Devi Sri Prasad, and you're watching me on Gulte.com.